Hi everybody, in the previous class we discussed the application of biotechnology in agriculture. In that topic we discussed the two important crops, okay, so which are produced by using that RDNA technology. One is BT cotton, another one is a transgenic tobacco plant. So BT cotton is produced as the insecticidal plant where the gene from Bacillus thuringiensis is introduced into that plant, and that plant got the ability to produce that protoxin. When the particular insect feed on that plant, that insect enter into the gut of that insect and is going to die. Okay, so that is very helpful for the farmers, and it reduces the cost of application of the pesticides by the farmers. Okay, so next plant is tobacco plant, that is a transgenic tobacco plant where Melodogina incognita, a nematode which causes the root knot disease. To avoid that root knot disease, scientists adopted a special technology called RNA silencing or RNA interference. By using that RNA interference technology, they introduced the cDNA, which is produced by using the mRNA of nematode, into that host plant. Now the host plant produces double-stranded RNA. That RNA, when ingested by the nematode, within the nematode there will be RNA interference takes place where it silences the RNA and it make the RNA into small pieces and do not allow it to undergo translation. That is how the nematode is going to kill if it feed on the plant. So those are the two applications of biotechnology in agriculture. So next let's discuss the application of biotechnology in medicine. Application of biotechnology in medicine. Okay, so agriculture ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡೇನೆ. ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್, production of therapeutics, okay, and gene therapy. Okay, so these are the major application of biotechnology in the field of medicine. So ಏನದು therapeutics? So therapeutics are the substances which are used as a medicine or which are used as a drugs to cure the particular diseases and disorders. Okay, so by using biotechnology across the world there are about 30 different therapeutics are prepared. 30 different therapeutics are available. Are available across the world. Okay, in India 12 therapeutics are available. Okay, so earlier many of these therapeutics are produced by different animal sources. Okay, so some persons who are getting that medicine, they got serious allergic reactions. Okay, but whatever the drugs which are produced or therapeutics which are produced by using this biotechnology tool, they don't have any such allergic reactions. Okay, that is the reason why they are promising in the field of medicine. Okay, then in a gene therapy, so gene therapy is a technique where defective gene is get modified by inserting the functional gene into the patient body. So we can discuss it later classes. So let's deal with the therapeutics first in this class. Okay, the best example I can give for this therapeutics is insulin. Okay, so insulin presently in the market, whatever the insulin is available, that insulin is usually produced by using this biotechnological tool itself. Okay, so you know the function of insulin. So insulin helps in reduce the sugar level, reduce the sugar or glucose level in the blood.
naturally this insulin is produced from produced by pancreas alliro beta cells inda insulin produce agutte, and this insulin helps in reduce the sugar level or glucose level in the blood. Okay, it sends the signal to liver to absorb the more glucose which is present in the blood and helps in convert into glycogen as a reserve food material. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಡ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೈಜೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, that glucose never convert into glycogen ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗಳಿದೆ, ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಸೊ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನಿದೆ, ಇವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಹ್ಯುಮುಲಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯುಮೋಲಾಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So these are the insulins which are available in the ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋ ಟ್ರೇಡ್ ನೇಮ್ಗಳಿದು, ಹ್ಯುಮುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮೋಲಾಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವರೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಟೂಲ್. ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ slaughtered cows. They produce it by using slaughtered cow and pig. ಈ ಸ್ಲಾಟರ್ಡ್ ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ದನಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾರಲ್ವ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ಲಾಟರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೌಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪಿಗ್ಗಳಿಂದ ದೇ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಓಕೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ದೇ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. But this insulin create a serious allergic reactions. But this insulin creates allergy. ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಅದರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. You know, bacteria, they don't have the insulin gene, but the scientist isolated insulin gene from the beta cells of this pancreas and insert that into plasmid, and plasmid is inserted into E. coli bacteria. Now that E. coli bacteria starts synthesize insulin. So this is how this artificial insulin is produced. Okay, so ide tara around 30 different therapeutics are available ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದನೇ ಯೂಸ್ವಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ 12 ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡೀಟೈಲ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Okay, and usually the patients which are suffering from this diabetes, where the doctor advised to take the insulin, they are not going to take it by mouth. Okay, ಅಂದ್ರೆ orally ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನಿದೆ, it is made up of protein. Once if you take through the oral, it enters into the stomach. In the stomach, that insulin is get digested. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it can easily get digested. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, that insulin should be taken and it should enter directly into the blood stream. That is the reason why they are taking through the injection. Okay, through intravenous injection they are taking it. Okay, so let us discuss how that insulin is produced. Okay, this insulin in the body is produced as proinsulin.
ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನದು ಪ್ರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. Remember, this insulin produced in beta cells of pancreas. Pancreas beta cells produce ಆಗುತ್ತೆ. And this is proteinaceous. ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 3 ಚೈನ್ಸ್. It consisting of 3 chains. Okay, so this is A chain. So this is B chain. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಚೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, A chain and B chain. So this A chain and B chain, they are interlinked together by disulfide bond. Disulfide bond, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ disulfide bond ಇರುತ್ತೆ. Okay, then this A chain and B chain, they are joined together. ಈ A chain ಮತ್ತು B chainಗಳು they are linked together like this. Okay, so let me write this A chain. This is A chain. This is B chain, and this is called C chain. ನೋಡಿ, 3 ಚೈನ್ಗಳಾಯಿತು, A chain, B chain and C chain. Okay, so this is called disulfide bridge. It is disulfide bridge. Okay, so whenever the insulin is present with the 3 chains, A chain, B chain and C chain, it is termed as proinsulin. So this is the structure of proinsulin. Okay, so this is proinsulin. Okay, so let us study in detail how the insulin is produced along with the structure of insulin. Okay, so this insulin produced in B cells or beta cells of pancreas. So pancreasದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ in the form of proinsulin. proinsulin ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ proinsulin ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ proinsulin ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ three chains. Okay, so 3 chains of amino acids. Okay, since it is a proteinaceous, this proinsulin or insulin is a proteinaceous. So ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ we cannot take it orally, ಬಾಯಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 3 chains? ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ A chain, B chain ಆ್ಯಂಡ್ C chain. ಈ 3 ಚೈನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ proinsulinನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ mature insulin has only 2 chains. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ A chain,
and B chain. ಅಂದರೆ ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಚೈನು ಬಿ ಚೈನು ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಚೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ ಚೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಚೈನ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲದು ಹಿಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಚೈನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಈ ಸಿ ಚೈನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. Okay, so active insulin take part ಅಥವಾ mature insulin take part in reducing the sugar level. Okay, so let me study the structure of the A chain, B chain and C chain, how it is or how the proinsulin is. ನೋಡೋಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ proinsulin. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, proinsulin is in inactive form. It unable to take part its function. It cannot reduce the glucose level. When it become active insulin or mature insulin, then only it functions properly. So let me write the structure of proinsulin. It consisting of two chains. So let me write two chains. So this chain is A chain and this chain is B chain. Okay. This A chain and B chain, they are linked together by disulfide bridge. So ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಂದ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Of course, you know, two amino acids which consisting of sulfur, cysteine and methionine. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಸಿಸ್ಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸಿಸ್ಟಿನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಮುಖಾಂತರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಏನೋ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಚೈನ್ ಟೂ disulfide bond are present. Okay, so it is also called as interdisulfide bond. Sorry, insulin. Interdisulfide bonds ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎರಡಿರುತ್ತೆ. Interdisulfide bonds between A chain and B chain ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ಟೂ interdisulfide bonds between A chain and B chain. In the same way, within the A chain, one more disulfide bridge is there, that is within the A chain. Within A chain, intradisulfide bond present. Okay, so within A chain intradisulfide bond is present. ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು disulfide bond present within A chain. Okay, now this A chain and B chain, they are linked together. ಇವೆರಡು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ through this one more chain. This is C chain. Okay, so this is the proinsulin. So this is proinsulin. Proinsulin consisting of A chain, B chain and C chain. Okay, so A chain and B chain, they are linked again by C chain. Okay, C chain ಇಂದ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so when this C chain is removed, ಈ C chain ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it become active insulin. So active insulin consisting of only A chain and B chain. So this is active insulin.
insulin. Andre if you remove this C chain, it become active insulin. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ A chain, B chain ಮತ್ತು C chain ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. A chain ಇದೆಯಲ್ಲ, that A chain consisting of this A chain. ಈ A chain ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 21 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. A chain has 21 amino acids. Then B chain, this B chain consisting of 30 amino acids. So similarly C chain consisting of 31 amino acids. So ಹೇಗೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ 1 2 ಇದೇ ಥರ 21 ಇರುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ಈ ರೀತಿ 21 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೋ ಈ ಸಲ್ಫರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಿನ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 30 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಚೈನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಸಿ ಚೈನಲ್ಲಿ 31 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತಂದರೆ 82 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು 1 5 51 amino acids are present in mature insulin or active insulin. Okay, so ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಚೈನ್, ಈ ಸಿ ಚೈನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. Okay, so one intra and two inter disulfide bond are present in mature insulin. Okay, and even proinsulin also. So how do they produce this insulin? By using biotechnology. Okay, so initially, as I told, it was produced by using the insulin of extracted from slaughtered cow and pigs that causes a serious allergy. Okay, so now what they thought, scientists thought that why can't we extract the gene which is responsible for the production of insulin, and it can be inserted into the bacterial plasmid, and by using bacteria we can produce the insulin. Let's see how they produce it. The first artificial insulin, first artificial insulin produced by an American company, Eli Lilly. Okay, so Eli Lilly is the first American company that produces Eli Lilly is the first American company that produces artificial insulin called as humulin. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಅದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದಾರೆ ಹ್ಯೂಮಿಲಿನ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಎಲಿ ಲಿಲಿ ಕಂಪನಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1983 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕೋಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. E. coli. Okay, E. coli don't have that gene. They inserted the gene into E. coli bacteria. Now that E. coli bacteria start produces that insulin. So let me brief the process. They took PUC 18 plasmid. Into that they inserted A chain and B chain separately. They inserted this plasmid into the bacteria. Now that bacteria start to produces insulin. Okay, they grows in bioreactor really grow ಮಾಡಿ by using downstream process they isolated insulin. So finally they get
insulin. Okay, so initially they thought to produce proinsulin. ಈ ಥರ proinsulin produce ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, but it was very difficult for them to break this A chain and the link between B chain and C chain to the A chain. ಅಂದರೆ ಈ C chain ಲಿಂಕನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ when they treated with a proteolytic enzyme, it make a break at anywhere. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. So they are unable to produce the active insulin, proinsulin directly. So they change their plan and they produces A chain and B chain separately. Then they link they both together by creating disulfide bond. Of course, the creation of this disulfide bond is also little hectic process. Finally, they succeeded it. Okay, so let's see how do they produce. How did they produce this insulin? Okay, active insulin directly. Okay. They isolated gene for A chain. ಜೀನ್ ಯಾವುದು A chain ಅನ್ನು ಯಾವುದು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಜೀನನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ they isolated gene for B chain from beta cells. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ನಿಂದ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸಿಂದ A chain ಮತ್ತು B chain ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀನನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ದೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ A chain. ಸೊ ಅದೇ ಥರ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ B chain. Okay, now this A chain and B chain, they are linked to, they are ligated to. So in the previous chapter you studied that how to cut the DNA, how to isolate the DNA and how to insert that DNA. By using a ligase enzyme, they joined it to PUC18. So this is PUC18 plasmid. PUC18 plasmid, and that PUC18 plasmid has B-gal. ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೀನ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಜೀನ್ ಈಸ್ beta galactosidase. Beta galactosidase, which you have studied it in lacoperan, that produces a beta galactosidase is produced by, sorry, this is not the product, this is a LAC-Z gene. Okay, as a reporter gene, LAC-Z irutte. Okay, so this is a reporter gene, LAC-Z. Okay, so here they inserted after LAC-Z they inserted the A chain gene. Similarly to the near the LAC-Z gene they inserted B chain gene. This is a B chain gene. Okay, both of these plasmids separately introduced into E. coli bacteria. They introduced it into they separately introduced this recombinant plasmid into E. coli bacteria. Now that plasmid consisting of LAC-Z gene, which produces a beta galactosidase, and A chain gene and B chain gene separately. Okay, now this is recombinant bacteria. So how to introduce this, you know well in the last class, last chapter you studied that either by using electroporation or by using a heat shock method we can introduce this. Later after selecting the transformants, these bacteria can be grown in bioreactors. Grown in bioreactors. So here also grown in
bioreactors. Okay, so let me brief it. So A chain and B chain are separately isolated from the B cells of pancreas. Then that A chain gene and B chain gene separately introduced into the PUC18 plasmid near the LAC-Z gene. You know, this LAC-Z gene produces beta galactosidase. So when the plasmid has this beta galactosidase, it appears blue color colony. If so after this, the A chain is inserted into the PUC18 and PUC18 is introduced into the bacteria, E. coli bacteria. So how they select the transformants means, since LAC-Z gene is there, it produces white color colony. Here they inserted the gene near the LAC-Z gene, so it produces the blue color colony. Then they isolated the transformants. So like this, they isolated the transformants and grown in bioreactors. So in bioreactors alli idanna grow ಮಾಡ್ತಾರೆ. So after that, through the downstream process, so let me write here, downstream process. Through the downstream process, they isolated insulin. So this is for A chain, this is for B chain. Okay. So but the problem is one problem is arised. So because that LAC-Z gene is near to that A chain and B chain, it produces beta galactosidase and it has A chain. Similarly, here it has beta galactosidase and B chain. ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So this is B gal, this is A chain. Okay, so this is B gal, beta galactosidase, and this is B chain. But we don't need this beta galactosidase, it appears blue color colony. Okay, so this could be removed. Beta galactosidase can be removed by treating with CNBR, cyanogen bromide ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Treating with CNBR. So when they treated with the CNBR, beta galactosidase is separated, A chain is separated. Okay, so here B gal is separated from the chain, A chain is also get separated. Similarly, beta galactosidase is get separated and B chain is also get separated. Okay, nodi after treating with the CNBR, A chain and B chain are separated from beta galactosidase. Then they create. Okay, so let me write here. So now they separated this A chain and B chain. They separated this A chain and B chain through downstream process from two different bioreactors. Okay, now they treated and they created disulfide bond. Artificially they created disulfide bond like this. Okay, now this is A chain and this is B chain. So this is the insulin. So this is a matured insulin. This is matured insulin and they sell it in the name of humulin. Okay, so this is how artificial insulin called humulin is produced by biotechnological tools by a company called Eli Lilly during 1983. So let me brief it again. They isolated A chain and B chain producing
genes separately from B cells of pancreas. They inserted this A chain and B chain separately into the PUC18, and the plasmid is introduced into the E. coli bacteria separately, and they grow this bacteria in a bioreactor separately. Then through downstream process they isolated the insulin, which consisting of A chain and B chain separately, but the A chain provided with the beta galactosidase. Similarly, B chain is also attached with the beta galactosidase. Now they treated with the CNBR to remove beta galactosidase from A chain and beta galactosidase from B chain separately. So after separating A chain and B chain, they created disulfide bond. Okay, so this point mentioned. Next point really, created disulfide bond. Okay, so created disulfide bond between A chain and J chain. Finally they have obtained insulin. They sold this insulin in the name of Humulin. Okay, so this is the first artificial insulin produced by Eli Lilly company, and this insulin, they don't produce us any serious allergic reactions, but the insulin isolated from the slaughtered cow and pig causes a serious allergic reactions. Okay, so this is the advantage of artificial insulin. It don't have any side effects. Okay, so this is how insulin artificially produced by using rDNA technology. Okay, so this is one of the important application of biotechnology in medicine, that is by producing artificial insulin. Okay, thank you.